Welcome back. This is Kilimo Diaries on TV47, and on this episode we are focusing on dairy goat farming. Tuko wapi Jafet? Hapa ni mali Green Dairy Goat Farm. Wapi? Hapa ni Juja. Yes. Na tunazungumzia maneno ya goat farming, and of course tuko na Dr. Kimani, na before tuende break tulikuwa nazungumzia maneno of course ya feeding. Na mimi unajua niko na goats kule nyumbani. Mbona ni kama yuko sure? Niko sure. Uko na goats. Niko sure. Niko na mbuzi kule nyumbani. Na unajua wangu mimi nawachiliaga wanakula bitter herbs, wanakimbia kimbia. So daktari utuambie tu, what are some of the common mistakes zile ambazo mimi nimefanya na unaweza na farmers wenzangu na ni nini unaweza ni advice? Tatizo kubwa tumekuwa na wakulima huko nje pande ya feeding ni ati wakulima wengi hawawezi kutambua au hawawezi kupea mbuzi wao balanced diet. Wakiachilia mbuzi huko msituni wakule hizo bitter herbs, wakikuja nyumbani hakuna kitu kingine wanapewa. Kitu kama minerals. Utapata chumvi sio chumvi. Wengine wanapatia ile chumvi tunatumia kwa nyumba ndio wanaekea mbuzi wao. Na ile chumvi tunatumia kwa nyumba haina zile madini ambazo mbuzi anahitaji. Unaona? So those are some of the challenges, na ndio maana tunasema ni vizuri sana wale wakulima wako hapo nje waweze kutafuta utaalamu kwa wataalamu. Ndio ukipata daktari kama mimi au mtu ako na hiyo ujuzi ataweza kumueleza mbuzi wako anafaa kumweka kwa jinsi hii na hii. Anafaa kukula hivi na hivi. Cha muhimu sana ni wapate balanced diet. Yes. So seek professional services. I think sasa ndaacha kuwapatia chumvi ya kawaida ya nyumbani ya mboga. All right, so moving on daktari. Tunaona kwamba wewe umecreate, this is a very unique housing structure and you've separated them by blocks. Perhaps why did you choose on this structure, and how different is it from the ones that just put them maybe in one room? With this kind of structures, you are able to control your goods. You are able to categorize them in different classes. Kuliko wakati umewachanganya wote. Ukiwachanganya wote, utajipata kwa mashida ya kama inbreeding. Na hope unaelewa matatizo ya inbreeding, ambapo mtoto, mama, dada, watu wako mahali moja na wanazaa pamoja. So wakati umeweka mbuzi wako in proper kind of housing, utaweza kuweka huyu hapa and you will be able to control breeding. Again, you will be able to control your feeding. Sababu nilisema pale mwanzo, kila mbuzi ana mahitaji yake. So kama umeweza kuwa control na kuweka mbuzi kando na mwingine, mahitaji ya huyu sio ya yule. So kila mbuzi utamfeed kulingana na mahitaji yake. Lakini wakati umeweka pamoja wote, matatizo ni mingi. Maugonjwa pia, kuna kitu tunaita cross infections. Kuna maugonjwa tunaita contagious. So huyu amegonjeka ameambukiza huyu, unaona. So lakini ukiweka kando kando, tuko na hiyo management, tunaweza kuzuia maugonjwa like crowding. Hizo maugonjwa tunasema contagious, tunaweza kujua block hii kuna pneumonia. How do I do? Hiyo pneumonia isitoke block E iende block J. Unaona? So I'll contain the disease in this block na itaweza kwenda kwa block zingine. And you know, when we are looking at the blocks, they are all raised. Is there a particular reason mbona wako raised? Mbona mbuzi wako chini? Cha muhimu sana ni usafi. Usafi, and let me talk of biosecurity. Yeah? Okay, benye tumeinua hiyo mbuzi, hiyo nyumba ya mbuzi ukiona iko juu hivi, tutaweza kufagia huko chini. Na hata ukiangalia unaona tuko saa 8 na unaona bado si kuchafu. So unaona mtu ataweza kuingia huko chini na atoe ucha. Pale juu pia tumeweka spacing ya kambao, kwa kengine kuna ka space katikati. Ndio hizo droppings zinapita zinaenda chini. Ndio sasa mtu aweze kufagia. Unlike hao mbuzi wangekuwa wanalala chini. Asu mbuzi anakuni hapo, anakojoa hapo na analala hapo. What do you expect? Magonjwa. So ndio nimeguza tu kidogo biosecurity, yeah? Na biosecurity means jaribu sana venye utaepukana na magonjwa. Nimeona maneno ya lighting pale daktari kule juu, tumeona pia spacing in terms of kwa hizo roofs kuna aeration. Tuambie probably faida yake ni nini haswa? Kwa nyumba yoyote ya mbuzi, aeration ni cha msingi sana. Au aeration ni kitu muhimu sana. Kumaanisha hewa lazima iwe ikizunguka ndani. Sababu moja ni kuwa kitu kama mkojo ya mbuzi
huwa inatoa gas inaitwa ammonia. Na ammonia to assume hiyo nyumba hewa izunguki itakuwa concentrated kwa hiyo room. Hiyo ammonia gas will affect the respiratory system ya mbuzi. And mahali yote respiratory system imeguzwa, pneumonia comes in. So that's why we have that spacing, circulation of air. Ndio mbuzi akikojoa hiyo gas isikue mahali moja iweze kutoka. Ndio tuweze kuavoid magonjwa kama pneumonia. All right. Na umeongelelea, in the morning mnakuja mnafagia the waste. So what does on your farm waste disposal ni namna gani? Nyinyi mnapeleka wapi hizo droppings ambayo mume collect? Wacha tuseme droppings za mbuzi au waste ya mbuzi, we call it manure. Yes. Na hii manure ni mzuri sana ukikuja kwa upande wa ukulima. So it is one of the benefits. We can call them, they are byproducts, but they are benefits to the farm. Hizi manure ndio tukitoa hapa, kuna mahali huwa tunaweka na kauka, alafu tunachukua hiyo mbolea ndio tunatumia kwenda kupanda mahindi zetu za silage. Na pia kama wewe unataka kutumia kwako, ukikuja tunakuuzia. And for some, they would want maybe their goats to be very comfortable. So maybe utapata kwa pen ameweka shadings ile ya miti, the tree shavings. Is it something you would advise as a doc? We don't recommend that. Because tulisema assume umeweka hizo droppings. Mbuzi amekunia hapo na amekojoa hapo na atalala hapo. Because you see with dropping the shavings means you will move like after 3-4 days. You see? That's when you can change them. You cannot afford to change daily. So unaona, as long as unaweka hiyo mbuzi ukisema ni comfortability, she is prone to diseases. That's the key thing. Una predisposed to diseases. So ndio sasa hii ya droppings zisipatane na mbuzi ziende chini is the best. Yeah. And again ako comfortable kwa hiyo mbao. Yeah, ako comfortable. Kill each and every pen nimeona kuna moja na lala, labda kuna wawili. Just in case of na uko na quite a number ya hard hapa. How do you identify probably a sick one na inakuwa easily identified namna gani kwa sababu they are quite a number? Let us say there are general symptoms when a goat is sick. There are those general symptoms. And general symptoms, I mean, anybody is able to tell this stuff is sick. Hapo hata si daktari anahitajika kwanza. Ule mtu anapea chakula, ule mtu anafagia, akienda tu round, tuna huyu mbuzi kwa nini yakuli? Ni asubuhi. Umewekea chakula. What do you expect? You expect ukiweka chakula kila mbuzi awe anarash kukula. Si ndio? Wewe umeweka chakula ule amuki kukula. By the time umefika mwisho ukirudi hivi bado amelala tu. Something clicks in your head. Anakataa kukula nini? So you'll be able to note block E. Pen number 12. Goat number tag 21 is not feeding. Yeah? So utoke, by the time unamaliza si utakuja tena around akuli. Saa zingine utaona ngozi au manyoya ya mbuzi, saa zingine imesimama iko rough. And in normal circumstances zinafaa kuwa zimelala ziko smooth. Na hii mbuzi kwa nini imesimamisha manyoya hivi? Au kwa nini inaonja tu chakula? Those are general symptoms. Now, after the hard work has not something of the sort, you report to me. Then I'll come and do the tentative diagnosis. Okay. All right. Now let's donjo into health management. Health management. Because now, for all the aspiring farmers, labda wanataka tu kujua, what are the common diseases ambayo maybe watakumbana nayo wakianza hii dairy goat farming? Well, when we talk of dairy goat farming, we are talking of exotic breeds because they are the producers of milk. And when we talk of exotic animals, this means these animals are prone to diseases. And one of the main challenges, or one of the diseases that is more common, and especially in this area, is pneumonia. Na ndio maana tukiongea unasikia naitaja sana. Because like now and then, hatukosagi cases za pneumonia. This kind of environment, pneumonia is challenging. But you can go to a different environment. Tuseme kila maugonjwa sana, utapata maugonjwa pia ni kama ujigawa na regions. Kuna zile ugonjwa ziko prone in a certain area, and in a certain area they are not there. So within this region,
let me talk of pneumonia. Pneumonia peke yake. Hiyo tu ndio, hiyo ndio kile kitu sasa na diligi nayo sana sana. Zingine ni moja moja kwa muda mrefu like pneumonia is like a day affair. Yeah. And in your farm, Daktari, do you have probably regular vaccination and deworming programs? Definitely. Those are routine managements. Like after every 1 year, you have to do like foot and mouth. We have to do pneumonia. Yeah, there are vaccines that we give. It comes to deworming, like after every 2 months, we deworm. For the kids, we deworm monthly. Like they have stages. These ones are supposed to be dewormed after 2 months. These ones are supposed to be dewormed after 1 month. For the vaccine, there's a vaccines. Most of the vaccines are done annually. Yeah, so the program is there. And in any farm, those routine managements has to be there. There are times that mtenda tunasema hii ni wakati ya kukata mbuzi pembe. Kuna wakati ya kukata vidore au hooves za mbuzi. Those are farm management. So si lazima tukue na mbuzi mgonjwa, lakini utatuona tu kuna kabuti za white tukitembea, tukifanya vitu zingine. Na kuna importance ya kuzikata pembe? Definitely. What is it? Wacha tuseme pembe, si unajua inainja. Mahali tunaweka mbuzi wawili, si mmoja anaza hatu mwingine. Si hata unaweza enda kuweka chakula kibahati mbaya afanye hivi ya kuumize. So hizo pembe sharp tunang'oa. Okay. All right, and as we are winding up on this show, Daktari, perhaps what is the proudest moment you've had on your farm so far? The proudest moment is when we are producing a lot of milk. Because as I said, we are doing it on commercial basis. So sisi wakati tunafurahia sana ni wakati naambiwa, doc, leo tumegonga 120 liters. Sasa hiyo naona kuna kitu inafanyika, sababu ukimultiply 120 liters hata uze hiyo maziwa cheap sana, uze 250 per liter, siko kwa biashara. And we are proud when we are producing. Wow. And that is it. For the farmer that is watching you and ana aspire, ameona hii farm yako ameipenda, ni advice gani utampa akianza? Cha msingi sana, I say knowledge is power. So ni mzuri sana kabla hajaanza, tafuta mtaalamu. Kaa chini, muuzie ile mawazo uko nayo. Tuseme anataka kuanza mbuzi. Kuna kitu tunasemaga kitu kama benchmarking. Naweza kuja mahali kama hapa, huwa tunafunza wakulima. Mtu anataka kujua maneno ya mbuzi, kumsomesha. Just come, we give you some advices, see what we are doing, and we shall sit down and give you the way forward. Kuliko tu sababu uko na pesa uingie tu kwa biashara, utapata umepoteza. Lakini ukiconsult wataalamu, consult wale watu wameanza na wamepitia hizo mashida na overcome, then you are good to go. So yangu nasema, huyu ako hapo nje, atutembelee, kuja tumfunze, aone venye tunafanya, alafu tumkubarishe ende afanye. Na hata pia namba ya simu, namba yangu ya simu ni 0722 53 1779. Facebook Mari Green, Instagram Mari Green. Yeah. It's been amazing, imekuwa kufana sana. Asante sana to Dr. Kimani from Mali Green Dairy Goat Farm. Asante sana to the Kenya National Farmers Federation ambaye ni partner wetu. Asante sana to you the aspiring farmer kwa kuwatch na kukua na sisi ndani ya Kilimo Diaries. Na asante sana to the production team kwa kuhakikisha kwamba imekuwa ya kufana sana. And of course, join us on the next episode as we delve into goat milk production. I am Sheila Chelangat. And I'm MC Jaffe. And this is Kilimo Diaries, a show for the farmer, By the farmer, with the farmers.